Good morning. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the line by line explanation for the lesson both lesson number 18 class 6 new Gunjan book. Hope you would have seen the previous video, the line by line reading of the lesson. If not, I'll give the link in the description box. You can go and check the video along with the book and read the lesson 1 or 2 times and check your pronunciation. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section. I surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. So before getting into the explanation, let's do the quick introduction given in the book. बातों बातों में कहानी के शीर्षक से क्या पता चलता है? So शीर्षक is the title. So the story title is both. What do you understand by this word both? Both is the ज्ञान, the knowledge or the understanding or the cognition which makes us to understand something which is needed for our life. हमें अपना काम ईमानदारी और मेहनत से क्यों करना चाहिए? So why we have to do our work with honesty? ईमानदारी ना honesty आऊँ मेहनत hard workல ஏன் பண்ணணும்? Because அந்த மாதிரி ஒரு work நம்ம பண்ணும்போது the work is 100% complete ஆயிடும், உங்களுக்கு ஒரு self satisfaction கிடைக்கும், and the other person who is observing will have the trust on you, right? So you can gain the trust, you will have a self satisfaction and the completion of the work will happen. Whatever work you are doing, you have to do with hard work and honestly. अपने गुरु को आप कैसे सम्मान देते हैं? So उंगा टीचரை பார்க்கும்போது how do you respect? सम्मान எப்படி respect கொடுப்பீங்க? Just put in the comment section, okay? ये प्रेरणादायक कहानी सामाजिक मूल्यों और मानव व्यवहार पर आधारित है. So this motivational story, प्रेरणादायक is motivational, सामाजिक मूल्यों social values and मानव व्यवहार is human behavior. So this story is based on the social values and human behavior. आधारित ना based on. पंडित चंद्रधर बहुत परिश्रम से अपना अध्यापन कार्य करते थे. So Pandit Chandradhar is one character who is a teacher. With lot of hard work, he used to do the work of teaching. अध्यापन ना teaching वाला पात्र कर. दारोगा और मुंशी जी अपने स्वार्थ के लिए लोगों से पैसा वसूलते थे. So दारोगा is the inspector. Munshi is the person who takes care of the accounts. So there are two other person in the story. So inspector and also the Munshi ji who for their selfishness, स्वार्थना அவங்களோட selfishnessக்காக they used to collect the money from the people, common people. वसूलते ना collect பண்ணுவாங்க. जो व्यक्ति दूसरों के सुख दुख का ध्यान नहीं रखता, so the person who is unable to take care of others happiness, so மற்றவங்களோட happiness பத்தி கண்டுக்காம இருக்கிறவங்க, वह सम्मान नहीं पाता, he will not get the respect. हम जो कुछ भी दूसरों को देते हैं, whatever we are giving to the other people, நம்ம மற்றவங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறோமோ वही लौट कर हमारे पास आता है. that only comes back to us. so அதுதான் நம்மளுக்கு திருப்பி கிடைக்கும். लौट करना रिटर्न ஆகி நம்மளுக்கு வரும். पंडित चंद्रधर के शिष्य उनका खूब आदर करते हैं. so पंडित चंद्रधर टीचर இருக்கால அவங்களோட स्टूडेंट, शिष्यனா स्टूडेंट ரொம்பவே அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க और मुश्किल के समय उनके काम आते हैं and during the difficult times he helps the teacher. इस कहानी में भौतिक पदार्थों पर नैतिक मूल्यों का विजय दिखाई गई है. सो इन द स्टोरी ला भौतिक पदार्थों इज द मेटीरियल थिंग्स, लग्जरी थिंग्स ऑन अबव टू लग्जरी थिंग्स. नैतिक मूल्यों में मॉरल वैल्यूज के इंपॉर्टेंस கொடுத்திருக்காங்க. The victory has happened for the moral values rather than the luxurious thing or materialistic things. This story is written by the famous author Premchand, who is considered to be the king in story writing, who has always written the story in a very expressive way and emotional way and heart touching, giving the moral for our life. Let's quickly have the introduction about the author before getting into the explanation. लेखक परिचय. प्रेमचंद का जन्म बनारस के पास लहमी नाम गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था. So he was born in the year 1880 near the village Lahmi and on 31st जुलाई. शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने कुछ वर्ष अध्यापन और फिर सरकारी शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य किया. So after completing his education, he did worked as a teacher and also in the government education department as a sub inspector. प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखे
जो मानसरोवर 8 भाग में संकलित है. So he has written nearly 300 stories which is published as 8 volumes. संकलित ना, it is collected as 8 volumes. इन्होंने माधुरी, हंस, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया. So he has been an editor for the magazines called Madhuri, Hans and Jagran. गोदान, निर्मला, गबन, कर्मभूमि इनके प्रमुख उपन्यास हैं. So the best novels written by लेखक इस गोदान, निर्मला, गबन, कर्मभूमि. 1936 में इनका स्वर्गवास हो गया and he died in the year 1936. So he is Premchand. So he was born on 31st July 1880 in Lamhi, Varanasi, which is in Banaras, and died on 8th October 1936 in Varanasi. Munshi Premchand's full name is Dhanpat Rai Srivastav and pen name is Premchand. So he is a novelist, short story writer, and the language which he preferred to write is Hindi and Urdu. His famous notable works were Godan, Bazaar-e-Us, Karmabhumi, Shatranj ke Khiladi, Gaban, Mansarovar, Eidgah. He was very pioneer in writing Hindi and Urdu social fiction. So Dhanpat Rai was the fourth child of Ajab Lal and Anandi. So Ajab Lal and Anandi are his parents. Before Munshi Premchand, his pen name was Nawab, which he is inspired from his uncle Mahabir, a rich landowner, and he used to write in the name of Nawab Rai. Premchand was often referred to as Munshi Premchand because he was working along with the editor Kanyalal Munshi for the magazine Hans, and then therefore the credit line used to be Munshi and Premchand, so it became as Munshi Premchand later on. In Varanasi you can see Munshi Premchand's memorial gate will be there. So 1919 Premchand obtained a BA degree from Allahabad University. 1921 he had been promoted to Deputy Inspector of Schools, and he attended a meeting in Gorakhpur where Mahatma Gandhi asked people to resign from government jobs as part of non-cooperation movement. So following him, he has resigned his job after consulting with his wife, though he has to take care of 2 kids and a pregnant wife. But still, to follow non-cooperation movement, he has resigned the government job. Like any other author like Rabindranath Tagore or Iqbal, who was very famous outside India, Premchand's work was not appreciated much outside India because of the absence of good translations, and also Premchand has never travelled outside India, and he has not studied abroad or not mingled with any renowned foreign literary figures. So his works, though it was best, was not recognized outside India. So you can see Premchand's statue in Lamhi. His novels describes the problems of the poor people or the urban middle class people, and it will be of realism. So whatever writings he had a heart touching emotions, feelings, and it is realistic to the living life. Premchand has used the literature for making public awareness about the nation and also the social issues. And the topics he has written about the corruption, child widowhood, prostitution, federal system, poverty, colonialism, and of the Indian independence movement, all are covered in his writing. So that was a quick introduction about the author, which is not given in the book, but you have to understand because he is very famous author. So I just taken more time to make you know more details about the author Premchand. Now let's get into the lesson. What is the objective of this lesson? Both. Objective of this lesson is to make people aware the importance of teachers in our society and make them aware of social evils. You know what is the social evil that exists around us? Please put in the comment section the social evils which you know which exist around you in our society. So in today's living, which one do you feel biggest bad thing that is happening around us? It's bribe, rishwat. Is it right to take bribe? If yes, give me the reason why it is yes. If no, say why it is no. Just put in the comment section what you are feeling about bribery. Can you name any one business where you can do the work honestly and with the hard work? Can you recollect any one thing around you? Any such business where the bribery doesn't happen, we can do it honestly? If so, please put in the comment section. The teacher who is teaching you, how do you behave with the teacher? When the teacher is in front of you, when the teacher is behind you, how do you talk about the teacher to your friends? How do you talk about the teacher to your family members? After you are completing the school, if you are meeting any of your teacher, how do you behave with them?
Just put in the comment section. So acquiring money by doing things wrongly is not the right way. You won't get respect. This is for sure. So this you have to remember. Students, at this age itself, you have to cultivate in your mind that though you have to become rich, you have to gain money, you have to improvise your status, but for that you should not do any wrong things. So acquiring money by doing wrong things will not give you any respect in the society. This you will understand from the story. The learning outcome of this lesson is we have to check our pronunciation, we have to understand the vocabulary, add the vocabulary, right? Apart from that, we have to be affection towards our family members, we should be dutifulness towards our work, we should have the faith in the work which we are doing, we have to do the work very honestly. எந்த வேலை செஞ்சாலும் கரெக்டாக செய்யணும், ஹானஸ்டாக செய்யணும், டியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட அஃபெக்ஷனாக இருக்கணும். And the work எது எடுத்துனா அதுக்கு devotion, with a lot of devotion, with the hard work, with the passion, you have to do that. You have to dedicate yourself to do that work. You should have a love towards the other human. என்கிட்ட தான் பவர் இருக்குது அப்படின்னு அதிகாரம் காட்டக்கூடாது. You should love and respect other humans. You should also have a service spirit. கொஞ்சமாச்சும் சர்வீஸ் பண்ணலாமே அப்படின்றது தோணணும். And you should respect elders. The lesson will also make you to understand that the victory of the virtues over the wealth. So wealthக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது, குட் virtuesக்கு தான் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது இந்த சொசைட்டியில். This story will re-emphasize that. Apart from that, we will also understand the social evil that exists in our society and we have to make ourselves aware. நம்ம அதை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளை சுற்றி என்ன கெட்டது நடக்குது அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு டீச்சருக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது நம்ம லைஃப்பில், சொசைட்டியில், அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஈவில் திங்ஸ்லேருந்து எப்படி நம்மளை பாதுகாக்கணும், அது we should not become the prey for that. So this is going to be our learning outcome. The brief of this lesson is, so Munshi Premchand the story மூலமா is told about the life of a teacher who due to his poverty starts considering teaching as an inferior but teaches his students with great hard work and dedication. So பாவர்ட்டியில் இருக்கிறனால அவர் என்ன நினச்சிக்கிறாரு, டீச்சர் வேலை வந்து ரொம்பவே சரியான வேலை நான் எடுத்துக்கல, ஆனாலும் அவர் செய்கிற வேலையை கரெக்டாக செய்வார். ஸோ வாட் ஹீ லேர்ன்ஸ் அபவுட் a teacher's value in the society தான் நம்ம இந்த ஸ்டோரியில் படிக்க போகிறோம். He used to compare himself with neighboring head constable or பக்கத்தில் இருக்க முன்ஷி who is living a rich, happy, luxurious life, taking the bribe and they're living a luxurious life. So this comparisons makes him to feel so bad about his fate. There's an incident that happens in Ayodhya when the three people goes for a journey. ஒரு ட்ரிப் மாதிரி போகிறாங்க அயோத்தியாவுக்கு. அங்கே ஒரு இன்சிடெண்ட் தான் அவரை வந்து புரிய வைக்குது, ஒரு டீச்சருக்கு இவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது. டியூரிங் த ஜேர்னி டைமில் த முன்ஷி அண்ட் த இன்ஸ்பெக்டர் வாஸ் நாட் ரெஸ்பெக்டட், பட் a student who sees him in Ayodhya gives respect to the teacher. During the difficult situation, this student helps the teacher and other family members, and by seeing the devotion and the respect which the student shows towards the Pandit realizes his mistake. Pandit Chandradhar, a student who was doing the service to his teacher, the neighbors also got impressed by his service and devotion. And that time, the Pandit thinks that no other work is better than teaching. It was the victory of moral values over material values. This is what we are going to learn from this lesson. Now we will read the lesson and understand how Premchand has portrayed the whole story. Pandit Chandradhar is a teacher and one daroga, one inspector is there and or munshi is there. So three characters are the main characters we are going to play in the story. Pandit Chandradhar एक स्कूल में अध्यापक थे. So Pandit Chandradhar was a teacher in a school. नौकरी तो कर ली पर सदा पछताया करते कि कहाँ आ फंसे. So he got a work, he has a job to do, but always he used to feel that where I have been trapped. Repent irundukte irukum. He had a repent always. Pashtayana, the repent will be there within him that where I have come and trapped myself. यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते. If I have been working somewhere else, now maybe I would have had 4 more पैसे, 4 காசு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும், நான் வேற எங்கேயாச்சும் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தேனா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருப்பார். आराम से जीवन व्यतीत होता. So by relaxingly the life would have been spent. व्यतीतना spend ஆயிட்டு இருக்கும். Teacher used to think that if he would have done some other work, maybe he would have earned better and his life would have gone smoothly. यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं. So after waiting for the one whole month,
once the salary is coming, hardly we can see rupees 15. So what was his salary? It's rupees 15 after waiting for one whole month. Pratikshana wait. So ஒரு மாசம் ஃபுல்லா வெயிட் பண்ணி அவருக்கு வர காசு எவ்வளோ? 15 ரூபாய். வேபி இதர் ஆயே உதர் காயப். ஸோ இப்படி வந்தால் அப்படி காணாமல் போயிடும். இட் மீன்ஸ் ஸ்பெண்ட் ஆகிடும். இட் யூஸ் டு கெட் ஸ்பெண்ட். நான் खाने का सुख, ஸோ என்ன சாப்பிட்றோன்னு அந்த சந்தோஷம் இல்லை. நோ ஹாப்பினஸ் ஆஃப் வாட் தே ஆர் ஈட்டிங். நான் पहनने का आराम, ஸோ நாட் ரிலாக்ஸ்ட் ஃபுல் வே ஆஃப் wearing the clothes. So ஒரு cloth ரெண்டு clothலே they have to manage, so they are not able to enjoy the life. That's what the author wants to convey here. पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे. So पंडित जी और पड़ोस ना neighbor ले 2 more people, 2 more mister used to stay. महाशय ने sir use live பண்ணுவாங்க. அவங்க யாருன்னு பார்ப்போம். एक one is ठाकुर अतिबल सिंह. So it's a ठाकुर अतिबल सिंह. वह थाने में हेड कांस्टेबल है. So he's in the police station है. He's a head constable. His name is ठाकुर अतिबल सिंह. दूसरे the second one is मुंशी बैजनाथ. So the second one is मुंशी बैजनाथ. मुंशी is the post where they used to keep the records. So record works எல்லாம் பார்க்குறவங்க தான் நம்ம முன்ஷின்னு சொல்லுவோம் காமனாக. वह तहसील में सियासे नवीस थे. So तहसील is the office. So तहसील is office. So ஒரு ஆஃபீஸில் சியாசே நவீஸ். சியாசே நவீஸ் இஸ் த கூட்ஸ்லாம் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்களா, இன்வென்ட்ரிஸ்லாம் எழுதுவாங்களா, த கிளர்க் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆஃபீஸ். ஸோ ஒரு எவ்வளோ பொருள் உள்ளே வந்திருக்கு, how many things have been taken out. ஸோ the கூட்ஸோட இன்வென்ட்ரியை ஒரு ரெஜிஸ்டரில் எழுதி வைக்கிற வேலை தான். ஸோ माल के दफ्तर की कच्ची बही या रजिस्ट्री लिखने वाला. ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு போயிருக்குன்றது ரெஜிஸ்டரில் என்ட்ரு பண்ணுற வேலை தான் சியாசே நவீஸ். 2 आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक ना था. ஸோ 2 பேரோட சம்பளமும் இட்ஸ் நியர்பை டு த salary which the teacher used to get. டீச்சரோட salary என்ன? It was rupees 15, right? So both used to get the same salary. वेतन ना salary. तब भी उनकी जिंदगी चैन की और सुखमय थी. So but still their life. So यारोட life इंगे उनकी is the pronoun used for the 2 people. So मुंशी बैजनाथ and ठाकुर अतिबल सिंह. So their life were very relaxing and सुखमय, very happy போயிட்டு இருந்தது அவங்களோட life. संध्या को वे कचहरी से आते. So संध्या is the evening time when they come from court. कचहरी is the local language which means court लेंद வரும்போது बच्चे को पैसे और मिठाई देते. So பசங்களுக்கு they used to give the money or the sweets. दोनों के पास नौकर चाकर थे. So नौकर चाकर is a servant maid. So both had the servant maids also to work in their house. घर में कुर्सियाँ, मेज, गलीचे आदि थी. So வீட்டில் chairs, table and carpet. गलीचे is also the Deshish language which we speak in the local places. So गलीचे is carpet. सारे मोहल्ले में उनका रोब था. रोब ना attitude कामिक्கிறது who is like powerful ஆன person அப்படின்னு சொல்கிறது. So the whole colony, मोहल्ले means in the whole colony they were ruling. So they had the power. So everyone used to say yes for their words. उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते. So 2 பேரும் நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க வெச்சுக்கோங்க. அந்த head constable or the munshi, whenever they used to cross in the roads, the people who are working there or the people who used to see them, they used to get up and put a salute. Salam na salute அடிப்பாங்க. बनिए is the people who are working there. 4 पैसे की चीज एक में लाते. So 4 पैसे இருக்கிற பொருள் எல்லாம் அவங்களுக்கு 1 पैसे கொடுத்துருவாங்க, கம்மி பண்ணியே கொடுத்துருவாங்க அவங்களுக்கு. लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता. लकड़ी is the wood, ईंधन ना fuel. So the wood logs இருக்கும்ல fuelக்கு யூஸ் பண்ற அதெல்லாம் ஃப்ரீயாவே கொடுத்துருவாங்க. முஃப்த்னா ஃப்ரீயாவே they used to get. So they are taking the advantage of the post, right? Where there is a Chandradhar who is a teacher in a school and he always used to teach the students very nicely, but still he used to feel bad that though he is doing the hard work, he is not able to live a very luxurious life like the other 2 neighbors. So who are the 2 neighbors? One is the Mahashaya Thakur Atibal Singh who is a head constable and Munshi Bejnath who used to do the clerk work in a goods office. The colony also everyone used to give respect to them because they have the powers, and when they are coming from the work they used to give money or the sweets to the kids, and they also used to have the servant maids at home to do the work, and they have sofa sets, they have the chairs, they have the
carpets. They are living a very luxurious life, and the people also used to give them at lesser price, and whenever they cross the roads, the people used to get up and do the salam. So endhichu salam adipanga, salute adipanga, and they also get the wood logs, the fuel, wooden fuel for free. So they used to get things at lesser price, and few things are given for free for them. पंडित जी उनके टाट बाट देखकर कूदते और अपने भाग्य को कोसते. टाट बाट is the luxurious way of living. कूदते is feeling jealous or unfriendly. कोसते is cursing. So seeing the luxurious living of the Munshi ji and the constable, Pandit ji used to feel jealous and he used to curse his fate. दोनों पंडित जी के घर कभी आटा, कभी दूध और सब्जी बेच देते. सो दोनों इज द मुंशी एंड द ठाकुर, द कांस्टेबल, यूज्ड टू सेंड सम फ्लोर और मिल्क और वेजिटेबल्स टू द टीचर्स हाउस. पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता है, एंड ही हैज टू टीच द किड्स ऑफ मुंशी जी एंड किड्स ऑफ द கான்ஸ்டேபிள். ஸோ दोनों के लड़कों मीन्स அந்த ரெண்டு பேரோட பசங்களுக்கும் அவர் படிக்க வைக்கணும். ஏன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் மாவு, பால், வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொடுத்து விடுவாங்க பண்டிட் வீட்டுக்கு. ஸோ அதனால் அவங்க பசங்களை அவர் படிக்க வைக்கணும். कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते, पर पंडित जी मन मार कर रह जाते. ஸோ எப்பயாச்சும் இப்போ அந்த டீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை, டாண்ட் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அது மாதிரி பண்ணிட்டா கூட पंडित जी குவைட்டாக தான் இருப்பார். मन मार कर रह जाना इस मुहावरा where we have to kill our desire and sit back. ஒன்றும் சொல்லாமல் நம்ம ஆசைகளை அடக்கிட்டு அப்படியே இருக்கிறது. ஸோ இந்த பண்டிட்ஜியை வந்து தப்பாக பேசினாலோ இல்லை அவங்க வந்து டான் பண்ணும்போது குறைவாக சொல்லும் போதும் அவர் எதுவுமே சொல்ல மாட்டார். ஏன்னா இவங்க தான் கொஞ்சம் மில்க்கு, வெஜிடபிள்ஸ், மாவுலாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால் அவர் எதுவும் சொல்லாமல் அவரோட டிசைரை கில் பண்ணிவிட்டு கேட்டுட்டு கம்முன்னு இருப்பார். उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे. सो उन्हीं इज द प्रोनाउन यूज्ड फॉर ठाकुर अतिबल सिंह एंड मुंशी बैजनाथ. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் பாலெலாம் கொடுக்குறனால அவங்க வீட்டில் எப்பயாச்சும் பால் தயிர்லாம் கண்ணில் பார்க்க முடியுது. தர்ஷன் हो जाते मीन्स பார்க்க முடியுது, कैन सी. बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते. ஸோ அவங்க எவ்வளோ இன்சல்ட் பண்ணாலும் அது நெக்டர் மாதிரி, அமிர்தம் மாதிரி நினச்சி குடிச்சிடுவார். ஸோ ஹி யூஸ் டு கில் இஸ் டிசைட், and whatever taunts these people used to give, he will silently listen. and इन स्थितियों से निकलने के लिए पंडित जी ने प्रार्थना पत्र लिखे. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன், इन स्थितियों இந்த மாதிரி இருக்க சிச்சுவேஷன்ஸ், he want to get rid of this such situation. so he wrote an application form. प्रार्थना पत्र ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்தாரு. अफसरों की खुशामदें की. ஸோ अफसरों is the officers who used to be in the administration officeல அவருக்கு மேலே இருக்க உயர் அதிகாரிகள் இருப்பாங்களே, அவங்கள ப்ளசன்ட் பண்ணுறதுக்கு, குஷாமதே இஸ் ப்ளசன்ட்ரிஸ். ஸோ அவங்கள சந்தோஷப்படுறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாமே அவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார், டீச்சர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். பர் குச் நா ஹுவா, பட் எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் அவருக்கு தெரியல. நத்திங் இம்ப்ரூவ்ட் இன் இஸ் லிவிங். अंत हारकर बैठ गए. ஸோ கடைசியாக என்ன பண்ணாலும் நம்மளுக்கு எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது. லைக் தட் ही एक्सेप्टेड द डिफीट एंड सैट डाउन. इतना सब होने पर भी वह ठीक समय पर जाते, देर से घर लौटते. ஸோ எவ்வளோ நடந்தாலுமே he used to go to his work on correct time. ஸோ வேலைக்கு போகும்போது கரெக்டான டைமுக்கு போயிடுவார், லேட்டாக தான் வீட்டுக்கு வருவார். இப்போ பண்டிட்ஜிக்கு வந்து அந்த முன்ஷிஜி இல்லைனா அவங்க அந்த ஹெட் கான்ஸ்டபிள் இருப்பாங்களே, அவங்க வீட்டுக்கு பால், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து விடுவார். அவங்க அதுக்காக பதிலாக அவங்க பசங்களுக்கு அவர் படிப்பு சொல்லித்தரணும். he has to teach the kids. and sometimes with the taunt Panditji, he will be killing his desire and listening everything as if he is drinking the nectar and not the poison. So he was bearing all the insult. Why he was bearing all the things? Because through Atibal Singh or to Bajnath only he was able to see milk, curd or some vegetables in his house. To get out of the situation, he used to write the application form and he used to do pleasantry things to the officers, but nothing worked out in spite of doing things, and he has accepted the defeat and sat down. But still what happens, he will do his work honestly. On correct time he used to go to his work and will teach the kids with wholeheartedly. घर देर आते पर मन लगाकर पढ़ाते. So he used to come late to home but he used to teach wholeheartedly. इससे उनके अफसर लोग खुश थे. ஸோ அவங்களோட ஆஃபீஸர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸில் இருப்பாங்களா, அவருக்கு மேலே இருக்க
officers were very happy in which he was handling the students. साल में कुछ इनाम देते, सो वर्षத்துக்கு ஏதாச்சும் ஒரு gift கொடுத்துருவாங்க, इनाम इस प्राइज और अवार्ड கொடுத்துருவாங்க. और वेतन बढ़ाने का जब भी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते हैं. And if they have to increase the salary, they will keep a special note that this Pandit ji gets a correct salary. So appraisal கிடைக்கட்டும், கரெக்டான appraisal he has to get, that they keep in mind. बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट हैं. बस्ती is the street people. Everywhere were happy with the behavior, how he used to treat the kids or people around. So all the street peoples were very happy with the Pandit ji. लड़कों की संख्या बढ़ गई and the count of students, boys in the school household increased. और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे. So அந்த पाठशाला அந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற students also used to like the Panditjis. Teacher ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு because he used to teach very well. He wholeheartedly was doing his work. So everyone around him was happy, though Panditji was having the worriness of poverty, but still he used to do his work honestly. कोई उनके घर आकर पानी भर देता. So कोई is the any kid so who loves Panditji, who is admiring Panditji, he used to come and fill the water in his house. कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता and someone, उनकी इज़ द प्रोनाउन फॉर पंडित जी. पंडित जियोட गोट இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஏதாச்சும் லீவ்ஸ், they get the leaves for the goat which is in the Pandit ji's house. पंडित जी इसी को बहुत समझते थे and he used to feel so good that there are people who is helping him. So he used to feel happy sometimes. एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की सलाह दी. So one time during the month of spring, सावन spring season ले Munshi Baijnath and Thakur Atibal Singh, the constable, has given the suggestion that we'll go to Ayodhya. पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा and they told पंडित जी to accompany them. साथ चले ना कूड़ा वरतक सोनांगे. पंडित जी ने मना किया and he has refused it. जब उन लोगों ने कर्ज देना स्वीकार किया तो पंडित जी इनकार ना कर सके. उन लोगों ना the Atibal Singh and Thakur Atibal Singh and Baijnath, they accepted to do the expense for him. खर्च देना मीन्स அவருக்கு செலவாகிறத நாங்கள் கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பண்டிட்ஜி குட் நாட் ரெஃப்யூஸ். அவர் அப்புறமா அவாய்ட் பண்ண முடியல. he could not refuse the proposal given by Atibal Singh and Baijnath as they accepted to take the expenses of पंडित जी. बिलौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी. So the train time was 1 AM from Bilor. Bilor is the place where they are living. So छूटती means it was living. and बिलौरலேருந்து ट्रेन வந்து 1 AM के கிளம்புது. ये लोग खा पी कर स्टेशन पर जा बैठे. सो ये लोग इज़ अ फैमिली मेम्बर्स ऑफ मुंशी जी, Atibal Singh and Pandit ji. So all the family members, the 3 family members, after having the dinner and drinking water, everything, they reached the station. जिस समय गाड़ी आई, the time when the vehicle arrived, the train arrived, चारों ओर the 4 directions ले भगदड़ सी मच गई. So भगदड़ ना hurriness has happened because the travelers will be getting down and moving into the train, right? So all the 4 directions we can see the hurriness, the people moving here and there. हजारों यात्री जा रहे थे and there were thousands of travelers who are going. इस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए. So the उतावली and the excitement, seeing people are taking the places. So मुंशी என்ன பண்ணாரு, he has taken the first போயிட்டார், அவர் உள்ள போயிட்டார். पंडित जी और ठाकुर साहब साथ में थे and पंडित जी, the teacher and the head constable was together. वे एक डिब्बे में बैठे and they both were in one compartment. டிப்பேனா ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இவங்க 2 பேர் போயிட்டாங்க and முன்ஷிஜி வந்து ரொம்பவே எக்ஸைட்மெண்ட்டில் அந்த ஹரினஸில் அவரோட ஃபேமிலி இன்னொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் போய் ஏறிக்கிட்டாங்க. ஸோ வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ், தோ ஹி வாஸ் நாட் கெட்டிங் த ரெனுமரேஷன், Panditji used to do his work honestly and there were many students who joined the school and the officers were also very happy with them and the kids also used to help in getting the water or giving the leaves for the goat and Panditji was very happy with this. So one day Munshiji and the Atibal Singh has suggested Panditji to come to Ayodhya. So they want to visit Ayodhya during one spring season. So though Panditji was not willing to go, when these 2 people accepted to pay the expenses, he could not avoid the suggestion. They accepted. So everyone at 1 AM, the train was leaving from the station Bellore and all the family members gathered after having their dinner.
in the railway station. As soon as the train came, there was a bug that where people were moving here and there, and the hurriness have started. So due to this hurriness, what happened? The Munshi ji with his family went to one compartment, and Pandit ji and the inspector were in another compartment. Let me stop the video here as a part 1 video of the explanation. In the next video, we will understand what happens to them during the travel time. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section and surely reply back. Thank you, students.